Swadakta kabisa mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, na kukaribisha tena katika kituo nambari 1 humo nchini cha runinga ya Tips. Na hapa ndipo tunakwambia, hapa ndipo unapata burudani zote kemkem kana zinavyochipuka hapa nchini Kenya, ukiwa nami the only son here in Tips, Jelvin Katelo, ama ukipenda kijana wa rumba. Lakini yote 9 ya 10 ni hati. Leo niko, kabla niweze kumkaribisha mgeni wangu, anikwambie show si nyingine, inajulikana kama Bonga na Jelvin. Na kama ilivyo ada yangu, lazima niweze kukueleza, nilete mtu hapa tuweze kukua na kikao. Na leo tunaongelelea kuhusu entrepreneurial skills and mindset. Na hayo mimi sitaweza kuyadhirisha, manake niko naye mtaalamu hapa ndani ya kikao chetu, tuweze kusemezana moja, tuweze kujua ni gani ambayo ukitaka wewe ukiwa kama ni mfanyikazi mdogo ama mfanyabiashara mdogo, ni mbinu gani unafaa kuzingatia. Sina mengi, nitakuwa nikimkaribisha sasa hivi aweze kuanza na jina lake, alafu atuambie yeye ni nani kwa kina kifupi. Asante Jelvin. Kwa majina naitwa Emmaculate. Niko mahali hapa nikisema ni asante for the chance that you have given me. Kiswahili inatatiza kidogo, lakini nitaweza kuongea chenye nitaweza. So mimi ni mwanabiashara na tena also a student. I'm also a student in Park University. I'm pursuing public relation. Apart from that, I'm just a business person. I usually deal with shoes and do trainings for personal development to the young people. For me, I love motivating young people, telling them that they can still do it no matter where they have come from. The situation doesn't matter. What matters it is your mindset. I am glad to be under the mentorship of George Washuri, the owner of Optiven Limited. So I've gone through the mentorship and it has been beneficial to me. And it's a pleasure. It's a pleasure to have a mentor who is mentoring you towards something. So I've run my business for almost 5 years, that is selling shoes, and also got another training center. I'm yet to establish it, but also I'm trying to mentor young people pale online, so that at least they may understand the importance of them being visible in the world, in the business world, because without us being visible in the business world, no one will be able to see us. And one thing that I believe with young people, they have a voice, just that now they don't have that capacity of raising their voice. And until you get someone who pushes you up, then it's difficult for you as a person to go up. And one of the things that I love so much as a young person is you have to change your mindset so that things may work it out for you. Maybe you are raised from a very poor background and you're thinking that this situation cannot be able to overcome because of the situation. But for me, I've come from that poor family. I'm from Machakos, but also raised in Kiambu County. So I've interacted with both Campbells and Kikuyus. So I love being in people because I learn so much and I learn very fast. For me, I learn very fast when it comes to logic things and understanding things very fast, because at the end of the day, all we have is we want to capture something from the community to bring on the other side. Yeah, so I've come from Machakos and been raised in Kiambu. I just studied around Ruiru, a school called Gitodwa. That is where I went to high school. After that, I studied kidogo from the computer classes. I started working in 2018 immediately. In 2018, when I worked in 2018, I also started working again. I started in 2018, but also after kazi yangu ya kwanza now, I started officially in 2019. I was employed, and after that, in 2019, when COVID hit, I had to distance myself from business, from job, and now I ventured into business in 2019, 9th October. And I have been in the business world, and I have loved being in the business world for sure, because it's something that you are free of and you determine what you want at the end of the day. There's freedom, but also if you don't have ile mpango ya maisha yako, then you find that you are droning back. You cannot be able to continue because already you're not being subjected to what you're supposed to do. So when I quit a job in 2019, I started business. I started with selling shoes. I think that is one of the things that I
I didn't plan in my whole life. You didn't plan? I didn't plan. It's something that came, and I was asking myself, what can I do apart from being employed? Because of course I didn't go to any university or any college. After school, life was so tough for me that my mom couldn't have raised some cash for me to continue with education. Sure. The church was supportive, yes, but I looked at the church and I saw that I can still change my life without even asking for assistance. Because at the end of the day, when you rely on someone, when you ask people for support, there's that card drawing back, wanasema umeishi kuitisha. I didn't like that. I didn't like something like that. I was objective to what I want in life, and I used to ask myself questions that if I rely on them, if one day they don't provide, what will happen in my life? So I didn't want to rely on them. So I didn't rely on the church. I didn't rely on my mom because there was no money for me to go back to school. So I started hustling, and that hustling has taken me from since 2017, 2018, 2019, 2020, now we are 2022, that I'm still standing even if things were tough for me. And I came from that poor background, but I'm still yet to get where I wanted to be. But I'm subjecting myself to be a great woman in the community, to change the lives of young people, and to tell them that nothing that is impossible, that they can be able to do whatever they are determined to do until they have an access to it. But when they have a vision, we are determined. They have that patience of waiting on things and also pursuing it without looking back. Because at the end of the day, if you draw back, if you wait for someone to support you towards something, I'll tell you that you'll not be able to do it. So that patience, that consistency, it will enable you to become a very nice business person. So entrepreneurial mindset is first changing your mindset from the topic that we've just said. So before you reach here, let me first ask you a question. So now we are going one-on-one to our question. So unataka uweze kueleza mtazamaji wetu who is an entrepreneur? Nice, that's a good question. Thank you. An entrepreneur for me is someone who is pursuing towards something. Like you have a mindset of starting a business. So entrepreneurship, entrepreneurial mindset, that mindset you have first to exaggerate it from your mind. Because at the end of the day, if you don't have that entrepreneurial mindset, I can't tell you to go to entrepreneurship. Sure. But also it's something that is learnable in the community. If you are open to the community, you can be able to learn entrepreneurship, and you can be able to inject it into your spirit. Because at the end of the day, all of us are studying, but not all of us will end up in the employment world. There are some of us who will go to the business world. So this entrepreneurship, it's something that comes from inside of you, and asking yourself some question: can I be able to maneuver through and be able to support myself towards something? So for me, I think entrepreneurship is first being consistent, first being patient, because entrepreneurship needs patience, and also being committed to what you are supposed to do. Yes. So nikuulize swali lingine. Unajua kuna wale vijana ambao wako kule nyumbani wanasema, mimi ningetaka kuanza biashara ya kuku, ningetaka kuanza biashara ya kuuza viatu. Sijui kama ni mbinu gani ambao wanafaa wazingatie. Maanake unaona wengi wao wanaanza biashara, alafu muda ama baada ya miezi miwili unapata biashara hiyo hamna pesa ambacho anapata. Hebu tuambie ni nini ambacho anafaa kufanya, anafaa kuzingatia nini? First, mimi nikisema biashara, biashara is about practice, and when you are starting, don't start from the high note. Si uende uanze, okay, kama young people, me when I was starting, si kuanza na duka. Nilianza kwanza na kuenda kwa ule mtu mwenye alikuwa na hiyo duka, na muuliza kama anaweza muuzia vitu zake. Kwa sababu usipokuwa na experience, because which is the experience the best teacher, usipokuwa na hiyo experience hautaweza kuidentify line yako ya maisha. So tuseme you are starting maybe kuuza kuku. Like me, what I usually tell young people is, before even you commence to one thing, try out different kind of things so that you may be able to end up with one thing. Sure. Because you can't start nikuje nikwambie leo anza kuku na zikataka kukupatia pesa. Unaona? So utaanza hiyo kazi ya kuku ikose kukupatia pesa na give up na biashara. Lakini ukianza kuku na maybe utry kitu kingine, because we are still young, we can be able to try anything. Ukianza hiyo biashara ya kuku na uanze biashara nyingine, hii ikifeli
ile ya kuku kuna support ya biashara nyingine. But also put your focus in both of them, because you are intending to have one business at the end of the day. At the end of everything, you have to be left with one business or two businesses. So you have first to try out things, like kama huyo wa kuku, kama mimi, as I've said, nikianza viatu si kuanza na duka. Nilianza kwanza kukwenda mwenye ako na hizo viatu anipatie kwanza ni try out, nione kama zinaweza work. So mimi nilienda nikachukua online platform yangu, nikaanza kupost zile viatu pale Facebook, nikaanza kupost viatu zangu pale Instagram. And after some time nilianza kuona watu wanaanza kununua. Nikaanza kuwa motivated. Nikaanza tena kuwa motivated kwa kuuza viatu. Lakini pia haikuwa rahisi. Kwa hivyo nilichukua viatu, nikaenda tena Kamukunji, nikachukua duvet, nikaenda mahali pengine nikauza mattress, nikaenda mahali pengine nikatry kitu kingine. So si ati niliamka siku moja nikajipata niko na line moja ya viatu. Nilijipata niko kwa viatu, niko kwa mattress, niko kwa duvet, niko kwa nguo, so that at least at the end of the day nikaweza kuji-identify that mimi naweza kuuza viatu. So pale Facebook najiita Emmaculate AMB Awesome Collection. Hiyo ndio nilianza nayo, but si kuanza na page, nilianza na account yangu. Nilianza kuuza pale account before marketplace iingie. I think bado marketplace ilikuwa, lakini watu hawakuwa wame-identify what is a marketplace. So nikaanza kulearn. There's a mentor online anaitwa Dan Lok. Mimi humsikiza sana. He speaks about entrepreneurship and how we can be able to scale up. Nilikuwa kila siku nasikiza Dan Lok. Nikitoka naenda Isili, naenda napata mtu anauza viatu zake, namwambia naweza piga hii kiatu picha ndio niweze kuuza. Ananiambia ni sawa, piga. Tukipata client namwambia basi tafuta mtu apeleke hii kiatu. Akishauza utakuja kunipatia zangu za juu. Then mimi sawa kuwa ameniemploy. Nilikuwa nimejiemploy kwa biashara yake kwa kupata kile kidogo nilicho. So ni kujituma kwanza. That patience. Yes, kujituma ni ya maana sana. And then you have patience and waiting that business at the end of the day itaweza kuinuka. So ukikuwa na hiyo consistency, patience na kujituma, mimi nakwambia biashara itaendelea. Lakini usipokuwa na hiyo consistency, ati unajaribu leo na unaachana nayo kesho, at the end of the day haita work out. Haiwezi work. So lazima keep on toes ukijiambia biashara ni kujaribu. Kuna wengine wao unapata ya kwamba kuna skills. You know, for you to start a business you must have the skills. Can you tell some of the skills zile mtu anafaa akuwe nazo ndo aweze kuendelesha biashara yake? Skills. Talking of skills, I think tukienda shule tunafunzangwa business. Ni kitu tulisoma tukiwa primary and ni kitu tena tutasoma. Maybe mtu atakuja kupursue business, inatangwa business something. I think business development, I don't know. I don't get the name. But skills, when it comes to skills, is first understanding the digital market. And when you're starting a business, I think most of the businesses today are going online. So when you want to start a business today, first angalia around you, who is your target market, who is your target audience, who are you going to sell at the end of the day, and where are you going to sell that product to? Because we can say that we have that target market, target audience, but we don't know where to sell. Yeah, so you have to identify the location. Not even sometimes it even doesn't matter about the location, because we usually work with our phones. Our phones have started working out everything for us, and Facebook has started becoming a market for us as people. So you find that when you have that location, that is your online system, then it is going to generate something for you at the end of the day. So I think the skills that we need as business people, first is understanding the entrepreneurial skill, which is digital marketing, and also identify the location, that niche, the line that you're supposed to have, and then growing from that point. Yes, there are those people who are saying about the marketability. You must look for the marketability. Hebu tuambie about the marketability. You know, for you to start a business lazima uangalie marketability, place venye iko, kama unataka kuanza, kama tuseme ni biashara, kama ni biashara ya woods, tuseme kama ni hoods hizi za kuvalia. So you must angalia marketability yake, uweze kuangalia ni msimu upi. Manake tulikuwa na kijana mwingine anajulikana kama Job wa mitumba, pia is an entrepreneur. So yeye alikuwa ananiambia akienda pale kuuza, yeye anauzanga na belts.
anauzanga na misimu. Pia anakupeanga idea, anakwambia kama ni msimu huu lazima uanze kuangalia ni msimu wa joto, lazima uwape zile sleeveless. Kama ni msimu wa kuvaa, kama kuna baridi sana, lazima ukue na sweta kama zile woods. Sijui hapo pia wewe unaweza changia vipi? Mimi kwa biashara niko ni ya viatu. So kwangu sioni kama iko na seasons kwa sababu kiatu kila mtu anataka kuvaa na anataka kukaa vizuri. So kama ni boots, kuna time ya boots, kuna mali utafika uanze kuuza boots, kuna time itafika uanze kuuza viatu vizuri kama doll shoes kwa watu wenye wako kwa ofisi, kuna time itafika uanze kuuzia mavijana Air Force or what. Lakini hiyo market yote iko under market yako kwa sababu hiyo time ya msimu wa baridi kuna mtu anahitaji boot saa hii. So unaweza mpia muuzia saa hii. So atunanga kama ni time ya viatu, mimi naweza sema hainanga that season. Lakini kama ni nguo iko na season. Kuna time utauza sweta kama msimu wenye uliopita. Tulikuwa na shida sana na sweta. So ulikuwa unatafuta sweta mpaka mtu anakuuzia 300 ama 200. Lakini ile time hakukuwa na baridi, ungeipata pale mtana pesa kidogo, si unaona? Hata 50 bob ama 30 bob. Lakini time yenye inasemekana when the demand is high, there is a price tag. Yeah? Demand ikikuwa ishakuwa kubwa, then kuna ile price tag inakuja. But when demand is low, the supply is also low. Yeah, so you find that when the demand is low, of course the supply will be low. But when the demand is high, the supply will also be high. So wale watu wanauza nguo, sweater, watapata high benefits time ya baridi. Lakini wale watu wenye wanauza sweater wakati wa jua hawatapata that benefits haraka. So you have to switch around to see how can I be able to maneuver around. Nisiache na kila season kama ikikuja time ya nguo, nisiache na season zote kama watu wa umbrellas, watu kama hao pia. So kama you are in that business person ni about changing. Uwezi stick, siwezi sema kama uko kwa nguo uwezi stick na sweta peke yake. Uuze sweta, trouser na kitu kingine. Lakini kama ni viatu pia uuze viatu, uuze the sneakers, doll shoes, uuze boots na uuze hizi viatu zenye vijana wanataka kuvaa kama Air Force, Air Max hizo. So maneuver around to see which kind of a season are we in. Yes. So kuna ambapo ulikuwa unaongea, kuna kitu ambacho kilikuwa kinanikuja akilini mwangu. So my mother is a teacher wa secondary. So kuna siku ambao wakiwa likizo alikuwa ameswitch akasema yeye atauza nguo manake wako likizoni. So nikaona anaendea kule Gikomba alafu anakuja nazo nyumbani. Lakini anaenda anaweka place anakuja kama tuseme hapa ni Jomoko anaziweka hapo chini. Like a day anapata kama 700 hivi. So alafu the following day akasema ajaribu kuenda nyumba door by door. Aende door by door. Na hapo ambapo alienda door by door akapata 3K. So about wale wako mashinani au nao unaweza wape idea gani? Manake kuna wale wanasema wakiweka hapa wanasema hii business na venye nimeweka 10,000 leo inaleta 100. Wale unaweza waambia nini pia wao? Naweza sema kwa mkulima mdogo yes. So unapaswa kuwa na hiyo maneuvering a mind that unaweza tumia simu yako ku market, kwa sababu nikasema Facebook iko na market yake. Ni kama vile tunaamkanga kwenda Thika market ama tunaenda Ruiru market ama tunaenda mahali pengine market. So Facebook iko na market yake. So utilize the resources that you have around so that you can be able to scale up your business. What about those are at home and they don't have the gadgets? Kama una gadget pale nyumbani, then you can utilize that door to door working. Because I can see it worked for your mom, it will work also. Because you see, kuna wale watu huzunguka wakiuza Colgate, kuna wengine huzunguka wakiuza kitu kingine. But I think at the end of the day they benefit. Without you sticking at one point, we are not getting profits at the end of the day. So I think for any business person who is looking forward to scale up, look at the areas that you can be able to scale up, which is now you can push yourself to a certain level. Kama jana ukupata biashara place ulikuwa, unaweza jaribu kitu kingine ndio uweze kutafuta line ya, like you look for a lines that you can be able to settle in. Because at the end of the day we are looking for money, we are in business to generate income. We can't go to business without generating income. Money, yeah. So you think towards on how you can be able
to scale up your business. So for the small businesses that are in Nairobi and they are wondering, can I be able to move online? Yes, you can be able to move online. The market is real for us. I've been in the online market for quite some time, so the market is real. I do the trainings for social media marketing, which has enabled most of young people to be able to generate income through the online platform, because it's something, all of us have phones, and most of us, those phones we are utilizing to check on TikTok or maybe to check Facebook, on Reels, YouTube. to check on Instagram, what has been posted. But for me, I do it differently. I use social media for gaining. I use social media to post my products, all that I have. Sometimes even if I don't have products in my shop or maybe where I pick my product, I can still go and inquire from another supplier, can I be able to sell this product that I can be able to gain from it. So I think the notch for the business people is first understanding that the business market is changing daily. So you have to change with that market, because if you don't have to change with that market, you'll find yourself you're still stagnant, because you're not subjecting yourself to change. Because if you're not a changing person, then there's no change in your life. So read a lot of, skills a lot of business education that is outside there. I know even most of our stations, they usually hear out business tips at the end of the day in the news and everything. So capture that information and understand, now as a business person, how can I be able to scale up my business? Can I move it to the online? Can I move it to the door-to-door business? Or maybe can I come to a school like this and start selling whatever I'm supposed to? So you just stand at the entrance or maybe around this place and you start selling whatever you're supposed to sell. So first, like, relearn your mindset daily, relearn yourself daily, educate yourself, make yourself a changing person, so that you can be able to gain from the world. Yes. So today we are talking about the hustler. We are talking about the hustler, entrepreneurial skills and mindset. So there are those people who are at Nairobi there, at Gikomba, at Thika, everywhere. So they are saying like, tunapatana na mtu mmoja ananiambia kama Jelvin, naweza fanya nini? Naweza kuwa na amount gani ndo nianze biashara kidogo? We are talking about the hustler mindset and the entrepreneurial skill. So unaweza waambia nini kama wewe kama trainer? Thank you. Mi nilianza without anything. I think most of us tunasikianga kuna mtu alianza kuku na mayai. Ama mwingine alianza na kuku moja. That is something real. Me when I was starting sikuwa na kitu chochote. Nilienda pale Isili because kazi yangu iliisha mwezi wa 9 2019. So venye niliona na siwezi employiwa mahali pengine juu sina certificate, sina education, na niko na skills ndio za kufanya kazi kwa ofisi, lakini sina certificate ya kupresent. Nataka tukuje hapo kwa education, lakini malizia. So venye nilitoka job ama nilitoka kazini, sikuwa na mahali pa kukimbilia. So ingeni subject to thinking on how I can be able to continue with my life, because already imekuja to a note that I cannot be able to continue. Already I don't have a job. So now nijipeleke sasa mahali panaweza nisaidia. So to the entrepreneurship part yenye inaweza nisaidia, so kuanza biashara. So nilitoka hapa nyumbani, nilikuwa naishi Ruiru that time, nikaenda Isili. When nilienda Isili, nilienda kwa mtu kwa duka, nikamuuliza habari yako, na alikuwa Waria. Habari yako, uko salama? Nilikuwa nauliza kama nauza hii kiatu yako, at the end of the day unipatie kakitu. Ndio. Kwa sababu sikuwa na otherwise. Singekaa kwa nyumba kwa sababu sina pesa. So zile pesa nilikuwa nazo kidogo, nilikuwa natumia fare ya kuenda Isili, kujaribu kuangalia kama itaweza kupata kitu pale mali nimeenda. So nilipoenda Isili nikaambia mtu naweza kuuzia kiatu, tukipata client tumtumie, na nikaanza kupost, nikaanza kutumia Facebook account yangu. Napiga kiatu picha vizuri, naeka kwa WhatsApp status zangu, naeka kwa Facebook account yangu, naeka pale kwa groups ziko kwa Facebook, na nikaanza kuona watu wanaanza kununua. Nakumbuka sale yangu ya kwanza ilikuwa ya client alikuwa Nakuru. Singewahi amini lakini kuwa mtu anaweza kutumia pesa umtumie kitu.
Nilienda kwa hiyo waria, nikachukua picha kiatu kwanza ilikuwa official ya men. Nikapiga picha nikapost Facebook. Nikaanza kusikiza Danlock chenye tunaweza fanya ndio tuweze kupata more sales. Nikaona nasema kuna groups ziko kwa Facebook naweza share. So nikaanza kushare. Nikapatana sasa huyo client alipata kiatu yangu kwa group. Akani inbox akaniambia hiki kiatu ni pesa ngapi, nikamwambia. Akaniuliza uko located wapi Eastleigh. Mimi niko Nakuru. Na hiyo time si kama sasa that mtu hawezi trust mtu mwingine online. 2019 ilikuwa poa. Sasa hizi huwezi trust mtu manake kuna matapeli. Before sasa ifike hapo, sasa hiyo 2019 ilikuwa mzuri kwa sababu watu wameanza kuenroll online kwa sababu COVID imeingia. So client akanitumia pesa. Kwanza nakumbuka vizuri alinitumia 1500. Mwenye kunipatia kiatu alikuwa ananiuzia 1000. So 500 ni yangu. Yeah? So nikashangaa nikashindwa, kumbe naweza pata pesa kwa hii biashara. Na nilikuwa nimekuja siku 2 hapo sijapata kitu. Ilikuwa 500 yangu ya kwanza kupata kwa biashara. Ilinimotivate sana. So patient ile yako ilipay. And hiyo patience after nimeenda siko najua hata viatu zinatumangwa aje, siko najua venye mtu how do you go to parcel any product. Niliuliza watu, mtu anapeleka ngaje kiatu mpaka kwa zifike Nakuru. Nikapelekwa, nikaambiwa mtu anapeleka hapa, unaambia client akupatie pesa ya delivery na kiatu ikafikia client na akafurahia. The following day nimepata 500 yes. Sijaenda kufanya kazi kwa mtu, nimepost Facebook nikapata pesa. So the following day nikaamka, the same kiatu ilinunuliwa na watu wengine wawili. Mmoja alikuwa wa Westlands, mwingine alikuwa wa Parklands. Nikachukua kiatu kwa sababu sikuwa najua riders ati mtu anaweza tuma. Nikapelekea client akabai, nikabaki na 1000. Na client wakalipa delivery fee. Na client wakafurahia sana kwa sababu ni kitu unique sana kwa market. Mimi kupeleka kiatu na kupatia mtu. Na imefika on time. Na imefika chenye walikuwa nataka. So huyo client akafurahia. Mimi nikaendelea kupush. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka Eastleigh, nilikuwa kwa gari. Na hiyo siku nilifanya kazi vizuri sana, nilipata 2000. Kutumana nikiwa nimekaa kwa biashara ya mtu sio yangu, ya mtu mwingine mwenye sijui. Mwenye tu naenda namwambia naweza kusaidia kuuza. Sitaki uniajiri. Nataka kuchukua hii kiatu yako nipige tu picha ni post online. So nikaanza kuwa motivated kuuza vitu online, Nikaenda hivyo ni scale up. So siku moja nikienda nyumbani nikakutana na msichana akaniambia, unashindaga tu huku Eastleigh? Nikamwambia unajua kila mahali kwenye kunauzangwa vitu za wholesale? Nikamwambia ushaipatana na watu wenye na supplying the Chinese, now they going to import shoes to Kenya. Hujawahi jua kama Nairobi kuna kuanga na viatu? Ambia mimi hata sijui maji. After that akani-introduce now to the Chinese platform. The Chinese platform sasa nikaanza kupata pesa vizuri juu sasa hapo naenda nanunua na pesa yangu, naenda na deliver, nanunua na pesa yangu, naenda na deliver. Nikaanza kuscale up. Eastleigh bado nashikilia nguo na bado hapa in Nairobi nashikilia viatu. Nikafika mahali sasa learn the business, how it is run. In 2020 watu wakiwa kwa COVID nilikuwa na deliver viatu, nilikuwa na deliver food kwa nyumba za watu. Kuna wengine walikuwa wanasema wafanyabiashara wengi wanasema ya kwamba wamefaidika sana. Mimi nilifaidika sana. Mimi ni mmoja wao wa COVID-19 kwa sababu hiyo time watu wengi wanataka kupata vitu kwa nyumba, hawataki kwenda kwa market. Manake hawataki kupatwa na ile homa ya COVID-19. Mimi kwanza ilinipata na ikaisha. Lakini nashukuru Mungu. So nilikuwa naenda pale nachukua products napelekea client. Au ni client kabisa siwajui. So napata na grow. Sasa 2020 watu wakivuka 2021 nilikuwa nisha learn the act of business. How is business run? Naweza tuma delivery saje. Hapo ndipo riders wakaanza kutokea. Unaweza tuma rider Thika, unaweza tuma rider Westlands, unaweza tuma rider wapi. So nikaanza kuscale up biashara yangu. So naweza uza viatu 5 in a day without me being physically in that business. Like naweza kaa kwa nyumba yangu, nipige simu niambie mwenye ako kwa duka, tafadhali patia rider fulani kiatu apeleke wapi? Westlands. Tafadhali patia mtu fulani kiatu. Na hizo viatu sio zangu. Kumbuka mimi natumia biashara za wenyewe kugain sure. So wakaanza kushindwa, huyu msana mwenye anza kuniingia Nairobi na najua haki ya biashara ni gani. Nikaanza kufunza watu online.
nilianza na imenti, nikafunza imenti. Most of the people in imenti wananijua sana. Tena hapo nakuanga kaseleb fulani. Uko kaseleb pale imenti. Imenti, natoka imenti, nikaingia dynamic, nikaingia Dubai Merchant, iko opposite RNG. So na huko ulikuwa unafanya nini imenti? Nachukua vitu za watu, nauza. So wanashindwa huyu msana anauza vitu wapi? So watu hapo sasa wakaanza kulearn biashara za online. Biashara zikakuwa mingi online. Marketplace ikafunguliwa na Facebook. A lot of things now started popping up. Biashara ikajaa. Kwa sababu kila siku watu wanataka kutry. 2021 watu wakishindwa 2020 what happened? Kuna watu walikuwa wamesha rip in 2020. So 2021 biashara ilikuwa imeanza kwenda polepole juu tumeingia tuko wengi. So watu wengi wameanza kuingia, wameanza kujua biashara inafanya aje nini. Lakini for me it has worked out. And I never reconciled myself kukaa chini nasema nataka duka kwa sababu already natumia duka za wenyewe. So nilitumia this opportunity for me to get like a side hustle. Nilianza kama sina kitu lakini sasa kwa hiyo long run imeweza kunipatia pesa, naweza sema leo naweza weka duka yangu. Yes. So there are those people, kuna wengine wao kama watu ambao wako kule tunasema wale wanasoma. Kuna wengine wako kule wako JKUAT, wengine wako MKU, unawafahamu wale wanafanya taaluma tofauti. So inafikia place unapata msee anafanya kama taaluma ya utangazaji, mwingine anafanya taaluma ya udaktari. Alafu inafika at a place unaenda unauliza kazi, yani unachoka. Unasema mindset yako sasa itakuwa kwa biashara. Mtu kama huyo, mtu ambaye amezoea kudunga watu sindano, yani amesomea hiyo taaluma. Kama mimi nimefanya utangazaji, niende pale niambiwe na Kinyagatete Njoroge, nipate pale Rashid Abdalla wameshajaa kule. Mimi sasa niseme ya kwamba kabla niweze kupata kazi lazima kwanza nianze na biashara. Ule unaweza mwambia nini? Manake mindset yake iko kwa taaluma hii. Lakini sasa amesema kwanza acha niweke hii kando nikuje kwa hii. Huyo naye unaweza mwambia vipi? Asante. Nafikiria kwa sababu kila mtu ameumbwa different. And before we get to where we wanted to be, we must start somewhere. And starting somewhere is first recognizing kwenye unataka kuenda. Unajua vizuri nilifanya kosi ya udaktari, lakini kwa sababu kumekuwa tu na tatizo kidogo, so siwezi kufikia pale kama sijaanza mahali. So unaweza anza kitu, unaweza anza biashara, unaweza even kutengeneza. I think nimeona online kama daktari, nimeona online kuna hao watu wenye kama wao ni wa exercise, wanaanza kufanyisha watu exercise. Hiyo ni TikTok. Utilize what you have for gain. Like unaweza advertise without even you writing the writers. Tunaandika tunapeleka shuleni ama tunapeleka kazini. Unaweza anza kwanza kupractice whatever you have in your heart ama whatever you have studied for the gain. Like you utilize your phone, you utilize maybe unaweza hata tafuta pesa uanze chemistry before even ufike kuwa daktari. Unaweza kama journalist unaweza tengeneza very nice show za barabara. Watu wako na content pale nje. Tafuta ule mtu mwenye unaweza muuliza just story. Let other people's stories be heard out through you. So si lazima kwanza ufikie akina Rashid Abdalla au kila mtu, lakini tafuta ule inatangwa mwanabiashara mdogo. Ukiinuka hivyo kwa sababu success is not instant. Success is a process. So if it is a process, now you're supposed to scale up daily. Thinking jana make a mistake, can I do better today? Because I can tell you in business there's a lot of failures. So when you fail today, be sure that tomorrow you'll still succeed. So put that patience in you and tell yourself that at the end of the day, I want something at the end of the day. So there's something that I'm working towards too. So after you work towards that thing, now you start from somewhere. So kama journalist naweza kupatia that idea ya maybe kuzunguka around. Watu wamejaa hata biashara za wenyewe. Unaenda nawaambia mimi naweza kuadvertise biashara yako. Niko na channel fulani. Kule Facebook kuna groups, uko na rafiki zako. Unaweza waambia hii ni biashara ya mtu tunataka ifike mahali.
unaenda unapata mwanabiashara mwingine una hear out hiyo biashara yake, ama unaenda like unaweza kuwa marketer before even you become whatever you want, because already you have that confidence of speaking to people. So before even you speak kwa wale wenye unajua ni wakubwa, kwanza anza hapa chini, anza kuongelesha hao wako chini, anza kupractice na even walimu. Sure. Uulize mwalimu kitu fulani, atakupatiana hair out whatever ako nacho. When it comes now to the teachers part, I think for them they can start the online classes. Sure. Amazon, not even Amazon, online imeja online tutors. You can still tengeneza system yako and then start becoming an online tutor. And as a camera person, you can start a business of photography. You have different channels of money, so that at the end of the day you won't give up in business. Yes. So there was a question that I was being asked yesterday by my friend called Muthoki. Muthoki is an actor at Kameme TV. Tunafanya na yeye content creator. Kama yeye ni content creator, pia mimi ni content creator. So Muthoki aliniambia nikikuja niweze, manake niliweza kumueleza leo tunakuja kufanya about the entrepreneurial skills and mindset. So akaniambia yeye kama mzee Degenye alifikiria kwamba ama amefanya research ya kwamba ati wale watu hawajasoma sana wanakuwa tajiri sana na biashara, lakini wale ambao wamesoma wakienda kwa biashara, business failure. Wewe kulingana na wewe mzee Degenye ako sawa ama bado? Sijui kwake, lakini of course hawezi kuwa amefika content creator kama hajasoma. Lakini as I've said kutoka mwanzo, biashara inahitaji patience, consistency, and understanding where you want to be at the end of the day. And why other people wanna scale up, ama wale watu hawajasoma wana scale up to become great business people, it's because they're not even learning the indoors education, they're learning the outside education. Huyo mtu napata daily kuna kitu anasoma, kuna vitu anasoma, kuna vitabu anasoma. Kama mimi hata kama sijaenda shule sana, kuna vitabu mimi husoma. My mentor is George Washori, so niko na vitabu za George. Napata niko na videos mingi sana na watch za George. Napata you are cultivating your skill with whatever iko pale nje. So you listen to things that are beneficial to you and you start scaling up your business. At the end of the day, all that matters is the mindset. When you change the mindset, no matter the education, no matter what, you're going to pursue whatever you want. So in business, it's all about learning new things daily. And understanding that failures will come, but we'll still try. Because kama wenye wako na education, wana train wanasema si hata mimi naweza employer. Lakini huyu mtu mwenye hajasoma kabisa anajua ana option kabisa ni ajifinyililie kwa hii situation until aweze kumake it. No. So anajifinyililia kwa situation, anajifinyililia, at last unapata make it na anaanza sasa kusoma. Anaanza sasa kuji-educate daily. Lakini before even afike pale, anaanza kuji-educate na the resources that are around that person. Unapata huyo mtu ako kwa news, unapata huyo mtu anasoma vitabu nzuri za business, ana learn, because education is not only from schools. Kule nje kumejaa education. So I think that question inakuja kwa perspective ya mwanabiashara. That kama wewe ni mwanabiashara na wewe umesoma, uko na ile mindset ya hata nikifail niko na mali naweza enda kuemployiwa. Lakini huyu mtu mwingine ana option kabisa. Ni either a press up to this, kwa sababu at the end of the day hakuna place anaweza kimbilia, ana ka option. So ana press unapata ashatokezea. Lakini huyu mwingine anajua hata nikifail nikienda ni try ya nyanya ikataa, narusha mkono. Already niko na education, naanza kuzunguka kutafuta, ndio kazi yako ni ya kuzunguka kutafuta kazi nyingine. Yani you're just loitering around, of which you can loiter around with something, selling something, and you still get a job. You see? And I've said hapo nyuma nimesema whatever you have, the skill that you have, you can utilize it for gain before even you get where you want to be, because success doesn't come instant. Si microwave world that tutaweka chakula itoke kama ikiwa moto. Ni kitu inahitaji kupress. Utafail, amuka tena endelea. Kwa sababu hata mimi si ati kufail. Nilifail, nilifail a lot of things. So unapata you press up, kuna siku utapata na utaenda kwa nyumba na kesho uamke tena utry hard. Utapata hata kuna
mtu mwenye aliimport bills kama 10 zikachomekea zote Gikomba. Alikosa kuendelea. Alienda akachukua loan nyingine akapata kulipa ile loan yenye imechomeka. Yani akaendelea tu kwa sababu ana solution. Atakaa nyumbani afanye nini at the end of the day? Ana solutions. Unaona? So ndio unapata consistency, patience and that commitment, it pays a lot. Yes. What about the people? Kuna watu ambao wanaikanga the mindset of profit only, not loss but mindset of profit only. That's a very wrong thing. To me, business is about failing. Una fail, unaamka tena. Una fail, unaamka tena. So if you're coming to business thinking that you will profit in one day, I'm very sorry. I'm very sorry that you will fail and you'll be frustrated. But in that frustration and everything, collect yourself and go back. I love what George says, that he started 15 businesses. All of them failed. All of them failed. All of them. All of them failed. So when he was young, when he was trying out things, haku give up. Kuna time hata nasamanga alilose, I think it was 5 million, alikuwa anataka kuweka kwa real estate, na mtu akakuja akamkona. Haku give up, alipress on, akaendelea. Sai Optiven is one of the leading companies around, sure. Yeah? Because kama mwenyewe ange give up from the first go, then tungeishi tukisemanga hakuna Optiven, ama hatungewahi sikia mahali kampuni kama hiyo imeweza kuchipuka. So I urge you as a business person, don't come to the business world thinking that you will profit in one day. You will fail. Wake up and still continue. Utakoniwa pia. Utaendelea. Na lazima utapata even uliimport viatu si zenye uliletewa. I remember one of my friend aliimport viatu bill mzima akapata ni side moja. Hakuna mali anaweza rudisha at the end of the day. Akatupa. Alijua hiyo ni pesa, ilimuuma ndio, lakini ali still continue kuimport viatu zake, aka still kupress on kwa biashara ndio ikaweza kumpa chenye kilikuwa supposed kumpa. Sure. So siwezi kuambia ati biashara profit sahihi. Biashara ni consistency, biashara ni commitment, and I will repeat this: consistency, commitment and patience. And also reading. Usipo read kitabu, I love what my mentor says, that educate yourself daily. Have a book. Before you sleep, read, educate yourself, apart from the education that you're learning from school, so that you can be able to scale up your mind, you can be able to scale up yourself to a better life. Yes. Tunaendelea vizuri sana mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo. Inajulikana kama Bonga na Jelvin, na ambapo hapa ndo tunakwambianga na kuleteanga mambo tofauti. Kama siku hiyo nyingine niliweza kukuletea mtaalamu mmoja ambaye anajulikana kama gynecologist, ametoka kule Nairobi. Mliweza kuongea mkasemezana 1 2 3, na leo unaona niko na Emmaculate Muthoki ndani ya studio zetu. Anaweza kukupeleka moja kwa moja, na najua pia wewe ukiwa hapo nyumbani mambo inaendelea kukua shwari kabisa, ama vile Steve Simple Bay aliweza kusema iko fresh Balinda ama iko ngwere. Tukiendelea Immaculate, kuna watu ambao kule ama wale wako kule nyumbani pia, na wangetaka ungewapea nini ama ungewapea ushauri upi? Manake ukiweza kuangalia wengi wao wanasema ya kwamba mimi nilianza biashara hii, nilianza hii, lakini zote zinakuwa business failure. Hebu tuambie ni nini ambacho kinachangia sana for business failure? I think for mwenye ameanza biashara na zika fail, still continue. Still try again. Because you can't give up with even 10 businesses. You can't give up with 3 businesses. Bado uja try. Try until you find your line, and try until you find your product. Like try to find whatever you're supposed to be in. So for the business people who want to start business, I think the best way, kwanza the young people, I think the best way to tell them is utilize what you have for the time being first. If you have that 100 shillings, look for how can you be able to multiply that 100 shillings to be of gain. Because we are living in a world that we get money daily with whatever we have, but utilizing that money to a benefit, it's something that you don't know. So I think for me, to the young people, we have all Facebook, we have all TikTok. Let us use TikTok for gain. Like we have blogs. You can create a very nice blog if you can aspire to be a blogger. It's not something that you have to go to school to study for. Making the TikTok videos and also advertise. You find that kuna mtu from nowhere to ajabu educated, lakini he is doing well.
just utilize whatever you have, the resources that you have for gain, to enable yourself become a great person. Sure. Because at the end of the day, if you give up in one business, then you're not a business person. Sure. You're not a business person. So try and try again. Rise up. If you failed in nyanya, try cabbage. If you failed in cabbage, and failing doesn't mean that hii kitu ilikosa kwenda kwa market. Kama uko kwa cabbage, try market different uone hii imeshindikana. Unaona? Si kukaa kama nimeleta cabbage zangu vitu, nimekaa nikaona siku ya kwanza ati ni failure. That is not failure. Unakaa you check if the business is profiting to you. You check. So I think the best way for the startup businesses is if you have started businesses and you have failed, still try again. And for the young people, kindly utilize what you have, the resources that you have, the skills that you have for the benefit of you. Because if you don't utilize it, I tell you that time will fly. Utajipata maybe you are married, or maybe you are doing something that even you cannot be able to switch to whatever you're supposed to do. But right now, as a young person, try as much things as possible. You're still trying employment, try business to weigh out where can I be at the end of the day. Yes. Neno lako la mwisho, labda kuna kitu ambacho ulikuwa unataka kukisema lakini hujakisema, unaweza pia ongezea hapo ukisema neno lako la mwisho. Asante. Naweza sema that young people, we have an opportunity in the community. One, tafuta mentor, someone who can you look after, and you say that I want to become like this one. Also now, when you have that mentor, start learning the way he does his things, and tafuta mentor positive, see mentor negative. Start motivating yourself daily. Let me tell you, one of the things that us as young people we do, we wait on people to push us. Hatutaki kujipush. Tunagojea huyu atakuja kuniambia niende nikajaribu kitu fulani. Have that mind ya kujituma. Jitume kabisa. Don't wait on your family, even if your family has a lot of money. Sometimes inaisha. Unajipata hamna anything. Maybe it's an auction. Unapata maisha inaenda. So you will give up in that way because already hauna motivation any. But when the motivation is coming from you, inside of you, then there's no one who can stop you towards something. So motivate yourself daily, raise yourself up, and tell yourself you can be able to do it. For me, I didn't have someone to motivate me. It was only me. And if I could not have motivated myself, sisi sema that naweza make a difference in the world. For me, as the way my mentor says that I want to leave a mark, not in Kenya, in the world. Why? Because when you are generous on what you're supposed to do, then things are going to work out for you. Usigoje mzazi wako akupush. Usigoje mtu fulani akusupport na kitu fulani ndio uweze kuendelea. Kwanza kwa nini wewe usijaribu so that you can be able to fail and come back and tell me, Emmaculate, I failed in that thing. Can you help me? Lakini kama hujastart, nani atakusaidia? Hakuna mtu atakusaidia. So for me, I think the best way, as I've repeated, consistency, commitment, patience, and starting. Kujituma itakusaidia sana as a business person, not even as a business person, as a young person. Because young people, we are fond of waiting on people to help us. Ati tuko na skill, ati mtu atakuja niambia ati ani connect na kazi. Hakuna kitu kama hiyo. Utafail kwa hiyo job kwa sababu si wewe ulijitafutia. So tafuta hata kama mko na pesa, hata kama hamna, you can still strike out that poverty in your family. Now it's upon you, not about anything. Forget about your family, forget about your friends, forget about someone who can support you. Forget about the boyfriends and everything. Now focus on yourself. When you focus on yourself, you find that you are scaling and like escalator, you are escalating daily. You're not getting the zile non-motivation. You're just motivating yourself from inside of you. So just affirm yourself. Tell yourself that you can be able to do something in the business. So my last word is all of us are capable of winning. And you can soar as an eagle. You can do it. You can do it as a young person. All that you have to change is your mindset. If you change your mindset, things start changing for you. But if you don't change your mindset, you will not change forever and ever. So start reading books. Start motivating yourself. Utilize the resources that you have for the positive gain. Tuache kuutilize vitu na negative gain.
to gain something in your heart. And also let us utilize what God has given us, because with God all things are possible. If you are blessed, things that are good are better for you. So do your best. Do your best to do it for God, not for anyone. Because all of us have that thing that God had to create towards too. And because you are created in this world, don't live the same. Like mine's Munro, that I'll live empty. Make sure you live empty. Make sure you impact the world, not even the community. Sometimes I don't even think of the world. Think of the world. Think of the world. Go back and change that community as you change other people. So become a motivator. Motivate people. Tell them that they can be able to do it no matter what. So for me, the best thing that you can do as a young person is just escalate in everything. And I pray that all of us may know God first. God is the subjector of all things, is the starter of all things. Seek God first and all things shall follow. The Bible says that knowledge is for the wise. We have to look for that knowledge so that we can be able to gain from it. So as young people, to utilize Mungu, to ask God what He's supposed to do. And it will help yes, them. He will help us. Yes, He's a God who hears and He will help us as young people. Maybe unaweza waambia pia, unaweza waelezea watazamaji wanaweza kupata wapi, ofisi zenyu ziko wapi, unaweza waambia social media platform zenyu ziko wapi, anaweza kukupata vipi? Sawa. Naweza patikana social media. I love Facebook. Pale Emmaculate Muthoki, Mackenzie. Mackenzie is my grandfather's name. I love the name. So you just write Emmaculate Muthoki Mackenzie, or if you can't find me on that, unaweza nitafuta EMB Awesome Collection. I think niko karibu na bahati kidogo, lakini yangu ni Awesome Collection, ina deal na viatu. Ukiandika tu pale EMB Awesome Collection utapata. And then tuko na mali tunauza mitumba in package, inaitwa EMB mitumba bales. Tunakupatia bail na tunakupatia ideas on how unaweza sell hizo bales. Tunakuambia unaweza uza online, tunaweza kusaidia kufikiria. So tunauza pale bales, per bail it goes for 30,000, iko na 50 pairs ndani. Tuko pale Komba. Komba tunauzia kutoka hapo, but basically tuko ventured in the online platforms. So ukisearch tu EMB Awesome Collection, EMB mitumba bales, utatupata. Na pale tuko na training center inajiita EMB Innovation Center. Si kitu bado haijakuwa registered, lakini ni kitu tuna look forward to ikuwe registered afterwards, ndio tuweze kusaidia young people and tusaidia the community. So EMB Innovation Center is also part of us. Yes. So unaweza salimia watu wawili watatu, usiseme Jelvin alikuja hajanipea wakati wa kusalimia watu. Salimia watu. Fieka wote. All right. I want first to recognize my mentor, Jojo Shuri, for the chance he has given me to be this far. I mean, he educated a lot of mentorship, and also my mom. I treasure you as a mother. You have raised me to be an obedient lady and to be honest and to be patient. Need things that have helped me in patience in life. I also want to recognize Yvonne. She's part of my life. She's a sister to me. I have a lot of friends and even others there wako US, akina Cosmos. We love you and I love you basically. Kina Eric, mkiwa kule Dubai, we love you. That you have given me a chance to educate myself and to be the better person that I am. Looking forward to see you excelling as I excel. Even the trainings that I usually do pale nje, I know that I impact very many young people. Be impacted as one day that you'll stand to become great people in the community. So Business Ideas Group, keep on. Nawapenda sana. Yes. Asante sana. So dakika kabisa mpenzi mtazamaji, na hapo ndipo tutatia kikomo siku ya leo, ambapo kama wewe umeweza kunufaika tunasema hongera kwako, na ambapo umeweza kupata kitu siku ya leo, na kuambia kila siku lazima tuweze kukuelimisha na tuweze kukupa mafunzo ambayo hata wewe ukiwa hapo nyumbani inaweza kukusaidia. Hapo kesho nitakuwa pale Kiengei live tukiwa na Muthede Genye and Kiengei himself na Jelvin Katelo pale, tuweze kupatana pale, tuweze kusemezana 1 2 3
Kuna wengi wanauliza, walisema ya kwamba wamenizoea kwa lugha ya Kikuyu, lakini leo mweza kusikia Kiswahili, niko swadakta kabisa. Sina mengi, lakini kabla niende, lazima nikuache na falsafa akilini. Leo tunaangazia masaibu ya Donatello. Donatello ameenda pale kwa Inange. Donatello amesema ya kwamba yeye sasa ataanza biashara sugu ya kuuza blanketi. Amerauka mapema, ameenda pale kwa Inange, ametia vitu zake, blanketi zake pale na duvet. Donatello, kuna kuja mzee mmoja amevaa kofia. Mzee yule anakuja vizuri sana, anamwambia Donatello, nataka blanketi 6. Donatello anamwangalia na jicho la kejeli, anamwambia tafadhali wewe mzee, toka hapa manake wewe huna hela. Mzee alikuwa amevaa kote la black hivi. Donatello, mzee akamwambia tena, tafadhali kijana, nataka blanketi 6. Donatello anamwambia tafadhali acha kunisumbua manake wewe huna kitu. Ule mzee anatoka pale, anaenda mahali kwingine kunauzwa blanketi. Ananunua blanketi 6. Ule mzee anapitia hapa kwa Donatello. Anatoa kofia. Donatello masaibu yake anapata ni katibu mkuu Papa Atuoli. Unajua vile alimwambia? Shenzi sana. Anajulikana kama Jelvin Katelo. Sisemi kitu. Na wale ambao wameweza kufanikisha hii kipindi chetu cha Bonga na Jelvin, si mwingine anajulikana Paul Kiroket, the producer himself. The only producer that we have here in Kenya. The only producer that we have here in the international world. Paul Kiroket. Na kurank sana. Tupatane siku ya kesho pale Kameme TV live, Kiengei live. Mimi najulikana kama Jelvin Katelo, ama ukipenda Jelvin Wanyoike. Sisemi kitu.